תודה רבה לכולם שהצטרפתם. אני דנה אודי, אני מנהלת מכירות של קבוצת ה-Cloud Native באורקל ישראל. קצת לפני שאני אעביר לשותף המדהים שלנו פה, נביטק, להראות לכם לייב דמו איך מעלים קוברנטיס על OCI, אני אשמח להציג לכם בזריזות את התשתית ענן עליה יושב הקוברנטיס. היום רוב הפרויקטים בחברות ה-Cloud Native שאנחנו עובדים איתם באמת מפתחים את האפליקציות שלהם על קוברנטיס, אבל חשוב גם להכיר את התשתית ממתחת, גם את היתרונות הטכנולוגיים וגם את היתרונות המסחריים, ואיך אורקל באמת בנתה את הענן שיתאים לחברות מהסוג שלכם. אז ממש בזריזות, בגובה מעוף הציפור מה שנקרא, קצת על אורקל כענן. אורקל בנתה את ה-Next Generation Cloud שלה לפני בערך 7 שנים. ה-Next Generation זה באמת הגרסה היותר מתקדמת שלנו לענן, יש כמה מאפיינים ייחודיים, ונעבור על זה בזריזות במהלך המצגת שלי. בואו נתחיל מהתשתית. כל שירותי הקומפיוט, הסטורג', הנטוורקינג, הם חלק משירותי הענן של אורקל. כמובן גם דאטאבייסים מנוהלים, דאטאבייסים של אורקל, דאטאבייסים כמו אורקל דאטאבייס, MySQL, אבל גם דאטאבייסים שהם יותר open source database, הכוונה ל-OpenSearch, ל-Redis, Postgres, דאטאבייסים שהם שירות מנוהל לכל דבר on top of OCI. גם אם מישהו לא הכיר אז חשוב לציין את זה, קיים בענן של אורקל. קצת על הפריסה הגיאוגרפית שלנו ב-OCI, אז נכון להיום יש לנו 45 ריג'נים worldwide, כאשר עוד 5 planned לדעתי ברבעון הקרוב. 12 מתוך הדאטה סנטרים האלה יש אינטרקונקט לחברות שרוצות להריץ את נניח האפליקציות שלהם באז'ור, במייקרוסופט, אבל שהתשתיות עדיין ירוצו ב-OCI, אז יש דאטה סנטרים שהם מחוברים by backbone מתוך המגוון דאטה סנטרים שאורקל מציע. אז דיברנו על 45 ריג'נים, אבל שנייה צלילה באמת בהיי לבל, מה זה ריג'ן ב-OCI, באורקל Cloud Infrastructure? אז ריג'ן ברוב המקרים ב-OCI, לא כולם חשוב לציין, ריג'ן ברוב המקרים מחולק ל3 availability domain, כאשר כל availability domain הוא דאטה סנטר נפרד בפני עצמו שמורחק גיאוגרפית בצורה כזו שמאפשרת לארגון שלכם בעצם redundancy. זה מאפשר לכם ליישם high availability בצורה מאוד מאוד מהירה וקלה ב-OCI. בתוך כל availability domain יש עוד שכבת הפרדה שנקראת fault domain באורקל, כאשר זה קבוצת שרתים שמופרדים גם הם מנטוורקינג וכדומה, כדי לאפשר באמת את הצורה של high availability במקרה של failure וכדומה. אז זה באמת ב-high level. אחד הדברים, דיברתי על Next Generation Cloud, אחד הדברים שמייחדים את ה-Next Generation Cloud באורקל, וזה מאוד ייחודי לאופרינג שלנו בענן, זה באמת ה-Hot-Box Virtualization. אורקל בנתה את הענן שלה בצורה כזו שהווירטואליזציה רצה מחוץ לשרת של הלקוח. זה מאפשר לנו גם security ברמה הרבה יותר גבוהה, אבל זה מאפשר לנו גם כאשר לקוח צורך קור, בענן של אורקל אנחנו מתמחרים קורים, לא threading, זה גם מאפשר לנו לתת SLA על הפרפורמנס של כל קור, זה גם מאפשר ללקוח לצפות את הביצועים שלו, בלי noisy neighbors, ובאמת אין oversubscribed על כמות הקורים שאורקל מקצה ללקוחות שלה. וכמובן, כמו שדיברנו, יתרונות ב-SLA על פרפורמנס, שזה משהו שהוא מאוד ייחודי לאופרינג של OCI. דיברנו על השירותים שיש לאורקל להציע בתשתיות שלה, אז ציינו את הקומפיוט. ממש צלילה לעולם הקומפיוט של אורקל. אורקל מציעה כמה סוגי מעבדים בענן שלה, AMD, Intel, ARM, אם אנחנו מסתכלים על העולמות של GPU, אז כמובן גם NVIDIA, שיש שיתוף פעולה אסטרטגי בין אורקל ל-NVIDIA. מה שחשוב לי
שאתם תיקחו מהשקף הזה בעצם, כשאתם מריצים קוברנטיס או מריצים את התשתיות שלכם והאפליקציה באורקל, כל יחידה שאתם רוכשים, אתם יכולים לצרוך אותה באיזה דרך שמתאימה לארגון שלכם. ותמיד העלויות יהיו אותן עלויות. זאת אומרת, שאני בוחר core של AMD, זה לא משנה אם אני אצרוך את זה בתצורה של bare metal, worker nodes בקוברנטיס או כ-VM, אני תמיד אשלם אותה עלות פר יחידת core. בכל תצורה שאני אבחר לצרוך את המשאב הזה, כנ"ל לגבי האינטל והארם שלנו. אופרינג נוסף זה באמת היכולת של הלקוח לשלוט על גודל השרתים שלו. ה-Flexible Instances ב-OCI בעצם אומר שהלקוח בונה את השרת, את השרץ בתשתיות שלו, בהתאם לצורך שלו, ואז הוא משלם באמת רק על מה שהוא צריך. זאת אומרת, אין predefined shapes, שאם אני צריך יותר RAM או יותר core, אז אני חייב את השייפ הזה. זה customized לחלוטין ו-flexible לבחירת הלקוח. מה שעוד אפשר לקחת מהשקף הזה זה באמת קצת במסחרי, הלקוח יכול לצרוך את כל השירותים האלה, גם ברמת התשתיות, גם כ-on demand, בלי איזושהי התחייבות מראש, גם כ-capacity reservation, להבטיח את ה-capacity בדאטה סנטר היהודי שהוא רוצה לרוץ, אבל גם כ-preemptible. preemptible זה בעצם הספוטים של אורקל, כאשר אין פה איזושהי בורסת מחירים שמשתנה, אתם יכולים לצפות את העלויות מראש. תמיד ה-preemptible של אורקל הוא 50% ממחיר הלקוח לאחר ההנחה. ובעצם הלקוח יש לו יכולת לצפות את העלויות שלו, אם הוא רץ ב-on demand, ב-capacity reservation, או בספוטים, הוא תמיד יודע כמה עולה לו יחידת עיבוד. מה שעוד חשוב פה לציין, זה אולי שתמיד יחידת עיבוד של קומפיוט, תעלה אותו דבר worldwide, לא משנה באיזה דאטה סנטר בעולם אתם תבחרו לרוץ, אם זה ב-US, אם זה בקנדה, ואם זה ב-APAC. תמיד הקורים יעלו אותו דבר. אז זה קצת באמת במעוף הציפור על הנושא של הקומפיוט. כמובן לאורקל יש גם את כלל שירותי הסטורג'ים, אם זה ה-Attached NVMe, אם זה ה-Block Storage שהוא מקביל ל-EBS שאולי רובכם מכירים, File Storage ו-Object Storage שהוא המקביל ל-S3. מה שחשוב פה לציין בהקשר של ה-Object Storage, שאורקל מציעה Compatibility Layer ל-S3. אז זה גם יכול להיות מאוד מאוד נוח להעברת מידע והשמשת השירותים. ה-Archive Storage הוא המקביל ל-Glacier, Deep Archive שאתם אולי מכירים מוונדורים אחרים. גם בשירותי הנטוורקינג, אורקל מציעה את כל שירותי הנטוורקינג שלקוח צריך בכדי להריץ את האפליקציה שלו, כאשר חשוב לציין שהרבה מהשירותים פה הם חינמים, אם זה ה-VCN, אם זה ה-Network Load Balancer, NAT Gateway, Service Gateway, זה שירותים שהם לא עולים כסף באורקל, אז כמובן גם יש את האספקט הזה. עוד בנושא של נטוורקינג, Outbound Data, הרבה חברות שלפחות אני עובדת איתן, זה חברות שעלויות ה-Outbound Data מאוד מאוד כואבות להם וונדורים אחרים. אז חשוב לי לציין, Outbound Data, Egress Cost באורקל, לכל לקוח יש 10 טרה חינם בכל חודש, בכל יבשת בעולם. זה מתחדש חודש בחודשו, וגם הג'יגה-בייט הראשון אחרי 10 טרה הוא זול יותר בין 70-80% משאר הקלאוד פרוביידרים. אז זו נקודה מאוד חשובה. ההשוואה פה מתייחסת ל-outbound data traffic, אבל יש פה עוד איזושהי עלות נסתרת, נקרא לזה במרכאות, שלא צוינה פה, וזה נושא ה-data transfer between AD, availability domains. באורקל אין עלויות של data transfer between AD. אז אם לולא זה היה משתכלל פה בחישוב הזה, אז אורקל אפילו הייתה זולה משמעותית למול שאר ההייפרסקלרים. עכשיו, אני הכנסתי פה את ההייפרסקלרים שמופיעים במג'יק ווטר של גארטנר, גם אורקל נכנסה ברבעון האחרון
ללידרס של מג'יק ווטר, אז אני התייחסתי בעיקר פה אליהם. חשוב לציין, כמו שציינתי, דאטה טרנספר between AD גם באורקל לא עולה כסף, כמו ששאר הוונדורים, כן. ככה קצת על הלקוחות שסמכו עלינו ושמו את האפליקציה שלהם לרוץ באורקל, אז יש פה שילוב גם של הלקוחות הגלובליים, המובילים שלנו, אם זה זום, אובר, דרופבוקס וכדומה, אבל גם לקוחות ישראליים. ככה עשיתי איזושהי לוקליזציה למי שהשמות פה מוכר להם, לקוחות מתחום ה-advertising media, לקוחות מתחום ה-e-commerce, אז באמת אנחנו ממש נשמח שתהיו בין לקוחותינו. אני מקווה שזה נתן לכם קצת אינסייט למה שאורקל יש להציע לביזנס שלכם. זה פרטי ההתקשרות איתי, מוזמנים להרגיש חופשי, לשלוח מייל, ומפה אני אעביר את הבמה לאלעד, CEO של חברת נרביטק, שותפים מובילים שלנו, הרבה פרויקטים בתחום הקוברנטיס, ותודה על הזמן שלכם. אלעד? אז דנה, תודה. אני אלעד, אני מנכ"ל נרביטק. אנחנו מספקים שירותים של DevOps, יושבים בתל אביב, במגדלי אלון. אנחנו גם שותף של אורקל ועושים איתם המון פרויקטים גם בארץ, גם באירופה. סרגי, שהוא אחד הארכיטקטים שלנו, יציג לנו עכשיו את אחת ההטמעות הכי נפוצות בכלל בעולם ה-DevOps, שזה Terraform וקוברנטיס, שתכל'ס זה בעצם העבודה היומית שלנו בתור חברת DevOps. באמת מילה אחרונה רגע לפני הדמו, אז אנחנו בתור חברת DevOps עובדים עם כל העננים, ומה שחשוב לנו פה בדמו להראות שבעצם אורקל לא ממש שונה מהעננים האחרים, ואפשר לעשות בו כמעט כל מה שאפשר לעשות אצל המתחרים. זהו, אז אורקל הם פה, הם לגמרי פה בגודל, בליגה של העננים הגדולים האחרים. אנחנו והלקוחות שלנו ממש נהנים לעבוד איתם. וזהו, ונעבור עכשיו לדמו. So we will switch now to English. Sergey will present the demo in English. So Sergey, it's all yours. Thanks a lot. Hello, everyone. This is, let me introduce myself one more time. My name is Sergey Rodin. I've been in the industry for 18 years now. Here you can see a tile of companies I've been providing my professional services with and some GitHub badges I'm really proud of. Love Linux and open source. And today I would like to talk about best practices Kubernetes in cloud. In this presentation, I will quickly overview Oracle Kubernetes engine. I will give you some advices on what practices to follow. We will have a demo deployment, and after that, there is a slot for Q&A session. Actually, I think let's start the installation right now to save some time because it takes about 10 minutes. So it should be done by the end of presentation. I will quickly show you what we have here. It's Terraform code. I will launch it. And also I'm adding this time command to see how much time was used to run it. So Terraform apply. And we will get back to this after the presentation. All right, Oracle Kubernetes engine overview. Oracle gives you guarantees at least 3 stable latest version of Kubernetes. Currently, as you can see, we have 4 of them, and the latest one, v1.29, comes in by the end of March. As for the control plane, it costs roughly $70 a month, but the base tier is absolutely free, which is incredible. For worker nodes, you can get AMD, Intel, ARM. If you are interested in cloud waste minimization, then look no further. ARM is your
choice. Then you can also get high performance compute machines and NVIDIA GPUs. Just a few days ago, NVIDIA announced the incredible Blackwell platform. It's just mind-blowing platform, and it comes to Oracle Cloud Infrastructure soon. So as for virtual nodes, you can have serverless experience where you don't pay for for nodes, you pay for pods. And this can be, again, it's up to 50% less expensive compared to other cloud providers. Regions, Dana, I think Dana had a better slide than me, but yeah, I want to emphasize that Middle East, Jerusalem specifically is available. So let's talk about best practices. And the first one, the most important, is infrastructure as code. When you log in into Oracle Cloud Interface, Cloud Infrastructure web interface, you will be provided with this nice menu to create Kubernetes cluster, where you can just quickly create, and Oracle Cloud Infrastructure will take care of everything. Like virtual cloud network will be created, internet gateway will be created, everything that is needed to have a secure Kubernetes platform. Or you can customly create and customize, like if you have, for example, existing VCN and you want to reuse it, or you have some specific security rules that you want to apply, this is your choice then. But if you are going to, let's say, if you are going to create a documentation or procedure how to spin up a new cluster, writing down everything, writing down those actions that should be performed when engineer is under pressure, and when he is stressed out, like click on this menu, select from drop-down box this item. This is not reliable for maintaining your infrastructure. So infrastructure as code addresses exactly these kind of issues. You can have repeatable infrastructure that can be replicated. You can also monitor configuration drifts. For example, someone slightly changes configuration and you didn't keep a note of what has changed. With infrastructure as code, you don't have such issues at all. And most importantly, you can apply coding workflows to your infrastructure. You can use your favorite text editor to write your code. You can have version control like Git to monitor and account for changes. You can collaborate with your colleagues and have code review sessions where you analyze what is going to be changed and if this was desired or not. You can also have integration phase where you run some litters against your code, some naming convention checkers, and finally you can deploy. And if something goes wrong with this deployment, you can roll back to the previous version. That's why it's so good. Okay, the next practice to follow is use the right tool for the right job. In this particular example, I highly recommend to use Terraform. Terraform is a declarative coding tool that allows you to automate the provisioning and management of infrastructure resources, to describe or define the desired end state of the infrastructure. In a nutshell, you create text file, you specify how many, if we are speaking about Kubernetes, how many workers you want to have, what version of Kubernetes you want to run. And then you just run this text file against Terraform. Terraform will make sure that your infrastructure matches your desired state. Terraform, I must say that Terraform is first-class citizen in Oracle Cloud Infrastructure. It's supported
even in web interface. So if you have your Terraform code, you can you can use web interface to apply around it, which is really nice. And using the right tool for the right job, of course, it's not just Terraform. You can apply this practice to everything. For example, if we are comparing self-managed Kubernetes versus managed Kubernetes, with self-managed Kubernetes, you will spend months to set up production environment. You will be required to learn a lot about Kubernetes APIs, about internals, and SLA is purely your responsibility. While with managed Kubernetes, you get this, it's just day and night difference. So yeah, use the right tool for the right job. And this is my favorite, naming convention. This is the next advice I would like to give you, naming conventions. We all know how funny it looks when movie franchise messes up with the names. First Rambo movie was called First Blood. Then we had a second one, which was called First Blood Part 2. Weird, but okay. The third movie was called just Rambo 3. And the fourth, this is the most confusing movie in the series, is just Rambo. And this is good. This is good example for bad naming convention. I also want to show you a good example of good naming convention. This is how BMW addressed this issue. I believe, yeah, almost 15 years ago, when they released this car, 520. They introduced a new naming convention, and they stick to it to these days. This is how it works. So it has 3 blocks. The first block represents model series. This is a number. The bigger the number, the bigger the car. So 5 is bigger car than 3, and not as big as 7, for example. Also, if it's odd number, if it's even number, it means that this is a performance-oriented car, like sports version of it. Then we have 2-digit block that represents engine volume or engine displacement. In this case, 20 means 2.0 liters, and letter I, the last block, tells us engine type. As you can guess, D stands for diesel. Why I like this naming convention, because you can read it these days. So this car was released a year ago, and you can read it and understand how it works. 15 years and it still works. Of course, as you can see, the letter in the end is E, which tells us something electric is going on, and we don't pour. Of course, we don't pour liquids into electric engines. So 45 represents roughly power in kilowatts, and 7, this is the luxury, huge luxury sedan. This is really good. It's concise. It's easy to use and easy to follow, easy to understand, and understandable all across the world. For infrastructure, this is my take. This is my favorite template for naming convention. In the first block, I always specify service. Then we have project. After that comes environment, and after that, domain name. Just by looking at this domain name, you can draw a lot of assumptions, a lot of information you can get just out of this domain. You can tell what service, for example, you're receiving an alert that something bad is going on with this service. You can tell what service it is, what environment it is running on, and if it's demo or dev environment, you can probably like slack off if it's weekend. Generally, any naming convention improves readability. It speeds up deployment. Also, it helps with onboarding new team members and provides metadata, which improves findability and searchability. I'm not sure if this is the right word to use.
The next practice to follow is don't reinvent the wheel. If we are talking about Terraform, look at existing Terraform models and use them. Actually, Oracle makes a lot of them, and in my experience, I'm more than happy with them. So they're covering all bases. And we will talk about one Oracle model, Oracle Terraform model / OKE. This is what I'm running right now, and I will quickly review it. The last one, but not the least one, don't repeat yourself. If you have, for example, if you have complex infrastructure that you're managing using Terraform, it honestly, it becomes, there is a toll if you have complex infrastructure and you are using Terraform. In this example, I'm showing you one application with a database and few environments. And this is how it looks with Terraform. If you want to, and in this scenario, you're inevitably repeating the same code over and over again. There is a tool that allows you to reuse your existing code using Terraform. It's called Terraform. It's a wrapper, thin wrapper that provides extra tools for keeping your configurations dry. And I suggest you to use it. In this presentation, I'm not going to show Terraform, just to make a note. And if you have complex infrastructure and you want to keep it dry, then check out Terraform. The same thing about Helm file. If you are using Helm charts, in this presentation, I will use Helm charts. And if you have a lot of them, again, Helm file is a good tool to use to not to follow dry principles. All right, let's have a look at. Okay, first of all, I want to quickly recap so you remember what we just discussed. Manage your infrastructure as code. Use the right tool for the right job. Create a naming convention. This is my favorite, one more time. Don't reinvent the wheel. Don't repeat yourself. Okay, the demo that is currently running and deploying, hopefully it's up and running by now, is available on GitHub. Have a look and make a screenshot. This is what we are going to deploy. We will have virtual cloud network that has private and public subnets. We will use private subnet to host our worker nodes so that they are not exposed to the internet. We will deploy internet gateway to expose load balancer and also Kube API server to connect to it. And then we will have NAT gateway to provide workers with internet access. And this is all actually deployed into one compartment. Compartment is a nice concept introduced by Oracle Cloud Infrastructure. The closest metaphor I would like to use for explaining what compartment is, just you imagine it's namespaces within your account, like Kubernetes namespaces, but within your cloud account, with one extra feature that compartments could be nested. So you can nest one compartment into another one. And this is great. I personally use compartments as environments. So to specify, for example, dev or stage environment, I'm using compartments for that. Okay, this is not all, because every Kubernetes cluster installation actually can be split logically into 3 layers. On the first layer, we will have infrastructure-related stuff like VCN, worker nodes, NAT gateway, and Kubernetes control plane. And on the second layer, it's Kubernetes layer. You can call it stack or core. You should have at least metric server, ingress controller, and
maybe Prometheus for monitoring. And then finally, the third layer is application. So the first layer, infrastructure layer, is currently running. We will run layer number 3 and number 2 together. Let me check what we have here. Okay, this is good. Apply has complete successfully. We can see that 50 resources were added. Nothing was changed. 0 was destroyed. We have outputs. Cluster name is Skylark. This is what I use for the demo. We have 3 workers that are using E4 flex shape. And yeah, let me check if I can see it here. Yes, I can see it here. So this is Oracle Cloud Console. I would like to access the cluster. So I'm copying this command. Let me run it here. So we have get nodes. I just want to check if I can connect to the cluster. Yes, I can. Perfect. Okay, so we have the cluster. Let me show you what we actually deployed and add more, give you a few more advices. This is Terraform code. Like I said, it's available on GitHub. I just want to quickly walk you through this code. So inside variables, we define like movable pieces. For example, we can rename this project and change the name from Skylark to anything. This section, this is for authentication, like variables for tenancy ID, region, everything is rewritten inside. Let me see it. Yeah, here in AutoTF vars. So I'm not exposing this sensitive information here. But let me scroll down. Yeah. So inside variables, you can find some options. Like if you want to go with the enhanced Kubernetes version, you can change it here. Just replace basic with enhanced. Or if you want to change how many machines you have in this cluster, you can change this variable. As for best practices, as you can see, the first best practice in Terraform is to have a common structure, is to have at least main TF, is to have outputs TF and variables TF. Then on top of it, you can add more stuff. Like in this case, providers. I'm using OCI provider, and I created a individual file, separate file to have it. It uses variables, so I don't need to change if I want to reuse this code. And one more thing. Oh yeah, having comments. This is a good practice as well. And if we go to Terraform file here, the good practice is to use Terraform remote states, not to use local one. But in this presentation, I'm using local state just so you can, just so you can grab the code and run it yourself and see how it works. But for using remote state buckets, please read this document. The link is here inside Terraform. And one more thing about Terraform is versions. I highly recommend you to stick to specific versions. This is a good practice because things are changing fast. If you want to be sure that your code runs, have versions specified directly. Yeah, let's go to main Terraform and view what we have here. I'm using Terraform model provided by Oracle. Again, a specified version. Here some identity stuff that are parameterized.
I don't need to hard code them. I'm giving cluster name. I'm exposing control plane to the internet, so I can access it from anywhere. Some few extra flags I turned off. This model actually provides you with a lot of options. For instance, if you want to go with a secure installation and have your Kubernetes API running inside private network, you can have it, and you can also create bastion host and operator machine where you will actually run your Kubernetes commands. And this model allows you to do it. Networking, again, we are creating a new virtual cloud network for this particular cluster. But if you want to reuse existing VCN, or if you want to run more than one cluster inside one virtual cloud network, you can turn this option off and define VCN ID using a different flag. Worker nodes. This is simple. We are defining image type. This is Oracle Cloud Linux. We are using here like real machines, not virtual nodes, for this installation. And I also want to mention that for virtual nodes, if you want to go serverless, you have to apply for enhanced version. So this is the difference between enhanced and basic control plane layers. Okay, and finally, load balancer, which has HTTP and HTTPS port open and exposed to the internet, this IPv4 address. Okay, if we are looking at README, it's also a good practice to keep README file here, and we will see that in order to complete this cluster installation, we have to run Terraform apply. This is already done. And now we need to install software stack. By software stack, what do I mean? Let me show you. It's metric server, Kubernetes Prometheus stack, and ingress and Nginx ingress. There are 3 additional flags that I need to set to make it work for Oracle Cloud Platform. Okay, let's just run scripts install Kubernetes stack. Okay, metric server is installed. It will take a couple of minutes. I will tell you what we are going to install after that. We will install a small application so we can see that the cluster is working. And yeah, and I will also go back to Oracle Cloud interface so we can see what's available there. Yeah, one more thing, outputs. This is really a nice thing to have. I see that some engineers tend to ignore outputs TF and leave it blank or just leave some nonsense. I highly recommend you to rely on these outputs. It's easy to it's a good tool to have that allows you to quickly understand what's up and running in this particular environment. So yeah, please do not ignore outputs as well. Okay, I can see that everything is up and running. We have, let me check. Now we have 2 more namespaces. One is for monitoring. The second one is for Nginx ingress. I'm gonna check if we have created a load balancer.
Okay, so yes, there is already a load balancer up and running, so we can proceed with the application install HTTP bin up. I'm using this domain, http bin scalar.demo.navtech.io. There is no DNS record for it, and there is no SSL certificate. So what I'm going to do right now, I will just, yeah, we have it here. You can get ingress. I'll make it like this. As you can see, there is no IP address just yet. Let's wait a few seconds. And as soon as there is IP address, it means that the application is up and running, and we can actually use it. Okay, it's still working, still spinning up. Let's review what we have here. So here, as you can see, we get this nice dashboard with some metrics to API server. You can see how, and when I was reaching this API server, also you can see how many nodes we are assigning to the pool. There are 3 machines in different availability domains. Here we can see that we are using Flannel and kubectl, which is a basic setup. Okay, I want to check. Yeah. Now we have this IP address. So what I'm going to do is that I will just add it to my host like this. Let's open it and see. Yes, it is working. What do we have here? Here we can, this is a demo app, right? I'm just showing you that the cluster is up and running and it's actually usable. We don't have DNS records. We don't have SSL certificate, which is not just recommended. This is a must for any production environment. But in this demo, I'm skipping this phase. Yeah, so we have some images that are serving through this cluster. This is it. If you have any questions, I'm more than happy to answer them. I'm going to stop my presentation and check what we have here in Q&A. Thank you.